ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కొత్త టాపిక్ మీ ముందుకు వచ్చాను. సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మన ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు ఎవరికైనా మన యొక్క నెంబర్ అనేది కనపడకుండా వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మనం బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రాంక్ కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మన నెంబర్తోనే చేస్తాం, కాకపోతే వాళ్ళకి మాత్రం మన నెంబర్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో వేరే ఏదో ఒక నెంబర్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో మీ యొక్క నెంబర్ ఎవరైనా బ్లాక్లో పెట్టినా కావచ్చు, లేదా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ సరదాగా ఏర్పించడానికి అయితే సో ఈ ట్రిక్ అయితే వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాగే ఈ ట్రిక్ని మీరు ఇల్లీగల్ వర్క్స్ కావచ్చు, సో కొన్ని వేరే థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటికి మాత్రం ఉపయోగించండి అనమాట. సో ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్కి మాత్రం ఉపయోగించండి. సో నేను మీ అరవింద్, మీరు Ꭶదుదేᖇ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. సో ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాతకి టెక్స్ట్ మీ యాప్ అని టైప్ చేయండి అనమాట సర్చ్ బార్లో. సో మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట యాప్ అనేది. సో దీన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. కోసం చేశాను అనమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు న్యూయార్క్ కనబడింది. ఫ్రెండ్స్, వీడియోస్ కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఒక ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి, నాకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే సో నాకు కొంచెం సపోర్ట్ పెడుతుంది అనమాట. సో అలాగే మీ ఒక లైక్ ఇచ్చి ఒక కామెంట్స్ నాకు మోటివేషన్ ఫీల్ అయ్యి ఇంకా నేను కొత్త వీడియోస్ తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అరవింద్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై నౌ.